Children. How many feelings and emotions appear when you hear this word? Each parent, regardless of nationality, age and religion, strives to give his or her child the very best, giving protection, care and love. In whatever country of the world you live, every father or mother will look for the atmosphere of respect, friendship, mutual understanding, tolerance for their child, where he or she will reveal his talents and abilities through small steps towards great success in the future. Today, we can easily understand the confusion of parents who are trying to choose the first private kindergarten or school for their child out of hundreds of possible options. Dozens of them are worthy of attention, but how to choose the one where the child will be given truly correct and fundamental values? What should be paid attention to? Homework? Educational program? Teachers? Graduates' results? Perhaps, yes. But what is definitely worth paying attention to is which traditions and values the school and its founders live by. In this film, we will tell you the story of the British International School and its founder, Tatyana Konstantinovna Anufrieva, who built the school on the foundation of love for children, her business and colleagues, based on respect and attention to every detail. 1994. Tatyana Konstantinovna opens the first private international school in Moscow, accessible to everyone from 3 to 7 years old, where they are taught in English. What kind of will, character and foresight does one need to have in order to take a risk at the time of the 90s and stake on international education? This decision became an opportunity for thousands of children to get a truly English education without leaving Moscow. Is it possible to believe that a young English teacher who would leave the homeland to come to Russia and stay for 20 years? At school, created by Tatyana Konstantinovna, this is quite common. The Russian and British colleagues have been working here for decades. Let's meet them. When I look at my relationship with Tatyana, she was my boss, and for nearly 20 years, I remember many things about Tatyana, and I think within the meetings, one of the things that I do recall is that when you were in her presence, you understood that this wasn't just a strong, driven individual. I mean, this was a business lady with intelligence and determination. And all of that came across within the meetings that we had, and just the way we worked together within BIS. And I always respected that, and you could see that there was something quite special about Tatyana Konstantinovna. And if you ask me now to try and say what that thing is, it's impossible. It's impossible. She was many things to many people. And over my time within school, I've worked with many other head teachers, many colleagues, and some have come and left, some have stayed. And the only thing that was ever truly constant within that was Tatyana. She was the foundation from which the school was built, and with her light and guidance, the school continued to grow, and to this day. Вот уже 18-й год я работаю в Британской международной школе. И 17 лет со мной была Татьяна Константиновна Ануфриева. Она сыграла очень большую роль в моей жизни, и на протяжении этих 17 лет становилась все ближе и ближе. Я считаю ее практически родным и очень близким мне человеком. И я хочу сказать, что она всегда была очень внимательна к людям. Во время общешкольных мероприятий она умудрялась обойти всех, со всеми поздороваться, всех расспросить, всем что-то порекомендовать, посоветовать. No doubt, Tatyana Konstantinovna was not an ordinary woman who decided to challenge the business world of the 90s. She had enormous organizational experience and weight in the governmental circles in Russia and abroad, and worked at the USSR Ministry of the Navy. Her strong character and will allowed her to open 2 more schools in 1995. School 2 for children from 7 to 12 years old, and School 3 for children from 12 years old.
schools have been successfully working according to the national curriculum of England up to now. My name is Tom English, and I have worked at BIS for 11 years, arriving here in the autumn of 2010, in my second year of the role of head teacher at School 3. Any appointment I've had during my time at BIS has been personally given to me by Tatiana. It is at times quite difficult to speak about her in the past tense, so forgive me if I do drift into present and past, because I think we're all still in some shock to actually believe that she's gone. And that has been a tough year without her. I think a lot of people who know her a long time still believe she's on a break and will be back soon. That said, she has left the organization and all the schools that she put so much of her time into in great hands. One of my core experiences with her has been professional and personal. So it's with thanks that we make this tribute towards her. Я пришла работать в эту школу 25 лет назад. Поэтому Татьяну Константиновну знала очень давно и воспринимаю ее как своего родственника, как родного человека, с которым прошло вместе бок о бок четверть века. Люди, которые встречались с ней, они не могли не прокомментировать, насколько приятна им была эта встреча, как она умела подойти к любому человеку, как она умела заглянуть в душу и понять, что этот человек ждет от нее, какого тепла, что спросить, в каком настроении. Вот эта проникновенность каждой встречи, каждой беседы, она, конечно, запоминалась надолго и объединяла, и создавала такое душевное тепло, которое было с нами постоянно, во все время работы в школе. Я думаю, что когда она создавала эту школу, ей очень хотелось создать вот эту комфортную среду, которую она могла поддержать с каждым конкретным человеком, который к ней подходил. И ей это удалось. У нас в школе замечательно работается и замечательно живется детям. Это нужно обладать удивительным талантом, чтобы создать такую школу, где дети не хотят уходить на каникулы. Я думаю, что вам, наверное, это удивительно слышать, но это действительно то, что я видела своими глазами. Вот это тепло, оно передавалось от генерального директора, оно шло от нее. И эта школа формировалась под ее вниманием, неусыпным вниманием. И детям было комфортно, и учителям, и всем остальным техническим сотрудникам тоже было комфортно. Потому что это все созданное, оно никуда не уходит. Это все осталось в нашей школе, созданное ее руками. Но когда я встречаю новых родителей, новых детей, которые приходят в нашу школу, интересуются школой, вы знаете, мне очень легко рассказать им про нашу школу, сказать, какая она замечательная, какая у нас хорошая атмосфера, какой был замечательный человек, который создал все это. It is not surprising that Tatiana Konstantinovna was opening one school after another. Would you like to send your child to a school where the founder takes care of everyone? No doubt. A pioneering woman, as the colleagues say about her. She was at the foundation of private education in Russia, not only the international, but also the Russian one. So, in 1997, Tatiana Konstantinovna opened a kindergarten and School 5, with not only the English but Russian educational program as well. Только начали появляться частные школы. Это уже интересно. А если мы говорим про получение международного образования здесь, в Москве, в России, то это, конечно, была просто непаханная целина. И это было, видимо, настолько интересно, что подвигало Татьяну Константиновну открыть школу, создать. Она эту школу создала с нуля, и все время, пока и школа существовала, Татьяна Константиновна работала, она вкладывала свои силы, мысли, знания, всю себя на то, чтобы британская школа процветала, работала хорошо. Нам еще всем предстоит оценить, что это был за человек. Ее невероятное
чутье, не знаю, как это объяснить, что будет не через 2, через 3 хода вперед, а намного дальше, понимаешь? И когда мы говорим про образование, как вы говорите, делал ставку на образование в 90-е годы, это буквально стратегическое видение того, что будет в этой стране, что будет в этом мире через не 2-3 года, даже не через 5-10 лет, а буквально через 10, 20, 30 лет. Работаю в этой школе ровно 20 лет. И, соответственно, познакомилась с Татьяной Константиновной тоже 20 лет назад. Я очень хорошо помню этот день. Она меня сразу покорила своей улыбкой, своим непосредственным отношением ко мне. Хотя еще совершенно меня не знала, естественно. Ну и я подумала, что с таким генеральным директором мне будет работать здесь хорошо. Вот таких людей вообще в жизни, если и встретишь 1-2, то это большое везение. Вот только сейчас я это понимаю, как повезло мне в этой жизни, что встретила я такого человека. И тогда меня так поразило это, думаю, надо же, ее артистизм, ее такая душевность, она проявлялась и в пении, и в таком веселом, радостном, непосредственном поведении, которое потом я не раз уже наблюдала во время праздников. Татьяна Константиновна очень любила детей. Конечно, человек, не любящий детей, не мог бы создать такую школу. И дети, хотя не каждый день с ней встречались, потому что все-таки это генеральный директор, но тоже обожали Татьяну Константиновну. И эта любовь к детям, для меня это важнейший фактор вообще характеристики человека. Love for children and the desire to give them the best international education in the world pushed Tatyana Konstantinovna to open an international baccalaureate program, B-Diploma program. This is a 2-year educational program primarily for children between the age of 16 and 19. This program is recognized by the colleges and universities as the highest level of students' preparation to successful studies at higher education institutions. DP graduates, either more than 3,300 universities annually in almost 90 countries. According to the results of the last few years, the exam scores of the BIS graduates were higher than the world average in the international schools, and the BIS graduates managed to get 43 out of 45 possible points at the individual tests. In 2022, it will be 20 years since the International Baccalaureate program was launched at BIS. Hundreds of school graduates entered 22 universities from the world top 50. Almost 300 employees, 1,000 students, 2,000 parents, 5 schools, very complicated business processes. And Tatyana Konstantinovna succeeded in managing all of this, remaining a sensitive and caring person. There were different situations. People left and returned, but she gave everyone the necessary sense of security. Я работаю в Британской международной школе с 2004 года. Все это время я себя чувствовала очень защищенным человеком в наше непростое время. И это, конечно, благодаря Татьяне Константиновне, которая смогла создать эту замечательную школу. Благодаря замечательным людям, которые были вокруг нее. Это очень важно в наше время. И интересно, что за тот период, когда я работала в школе, очень многие люди уходили, но потом возвращались. И поразительно то, что Татьяна Константиновна принимала достойных людей. Она как бы предвидела, что они могут принести пользу, сделать свою работу правильно. И, конечно, за это, я думаю, мы все ей очень благодарны. Я, наверное, никогда не забуду, когда бывали в нашей школе случаи, когда трудно было с детьми, какие-то вопросы мы не могли решить. И появлялась она и говорила: «Я знаю, что делать». И решение ее было на самом деле очень мудрым, очень правильным.
Мы защищены, и я очень благодарна Татьяне Константиновне за то, что она была в моей жизни. I first met Tatiana in July 2005 when I was invited to Moscow to attend an interview for the headship of one of BISM's schools. I vividly remember being offered the post and immediately accepting. Tatiana's comment? That is very Russian. Tatiana was a warm-hearted individual whose family meant so much, and yet she always had the energy and commitment to develop the school of which she was so proud. She earned the respect and loyalty from those who worked alongside her, and her sense of humour was always evident, even in the most demanding of meetings. I thoroughly enjoyed my time working for and with her, and it was my privilege to have known her for over 15 years. In particular, I will never forget her thoughtfulness and generosity, as she has a lasting influence over my life. She will be very much missed. Насколько Татьяна Константиновна любила эту школу и то, что она посвятила ей всю свою жизнь, знает каждый, кто здесь работал. И вот частичку этой любви она смогла привить и нам, учителям, ну и всем сотрудникам этой школы, я думаю. Лично я очень благодарна Татьяне Константиновне за тот опыт, который я здесь получила. Потому что на протяжении долгих лет работы она предлагала мне разные виды и формы работ. Несмотря на всю ее строгость, я хотела еще об этом сказать, да, несмотря на ее строгость, порой даже жесткость и принципиальность позиции, она всегда входила в положение каждого сотрудника. When this film was created, in every interview, regardless of whether it was Tatiana Konstantinovna's Russian or British colleagues, almost all of the time we heard almost the same words about her. Love for children, attention and care for colleagues, professionalism, humanity, charm. She was in everything and with everyone. This is what allowed her to unite people of different countries, cultural values and traditions in the name of the main thing, to create the highest level of education. Not a single international school can work without the international recognition, and this, in turn, the highest requirement for the infrastructure, teachers, and educational process. Everything must meet the highest standards. Colleagues of Tatiana Konstantinovna told us how much effort was put into ensuring that the school received the Cambridge Education Limited accreditation in November 2006, passed the demanding assessment and got the accreditation of the British Associations in 2007, CIS, Council of International Schools, January 2007, IBO, March 2007, Pearson's Education Limited, February 2007. 3 words immediately come to mind: intelligence, graciousness, and fortitude. These were 3 of her very specific characteristic attributes that were a part of the force that made the British International School, Moscow, into the outstanding academic institution it is today. That, coupled with her love of children and her unwavering desire to provide for all students the best possible educational service, now underpins the philosophy of the school. This is her deserving legacy, which is now indelibly written into the history of the school. In an effort to give children the best education, Tatiana Konstantinovna showed enormous energy, which was enough for everything: to obtain the accreditation and to start the construction of one of the largest schools, School 9. During my time here, I was fortunate to get to work with and know Tatiana well. As a leading head at BIS, I worked with Tatiana closely, where we would liaise most days to discuss school developments. She was an intuitive, strategic thinker who appreciated and respected the input from professional educationalists. But for me, she encapsulated one main theme. That has to be passion. Passion for education, passion for the development of BIS, and passion for the children here.
This passion and determination for all the pupils at BIS were always her first priority. In essence, she was devoted to our school. It was this devotion that was perhaps one of the greatest leadership qualities she had. She enthused the colleagues that she led, and she cared about all of those in her team. She knew all of those that she dealt with intimately, and was always there to offer help and supportive guidance. So I must say that it's with great fondness and admiration that I remember Tatiana, and of course that she has influenced the course of my life immeasurably, both professionally and personally. The opening of a new school and the opportunity for high school students to study according to an authentic British pre-university A-level qualification fully achieved this goal. In 2014, School 7 was opened. Secondary School 7, the students were given the opportunity to study according to the A-level programme. Today, more than 160 students study at this school and have the opportunity to enter the leading universities of the British Commonwealth. Paul Traynor has been the director of this school. The end of the year for many people is a time for reflection. This was only possible because of the drive, persistence and strategic thinking of the school's founder, Tatiana Andreeva. This significant development in the history of BIS is one of the many examples of her inspirational, forward-thinking and bold decision-making. A true entrepreneur. From a small joint enterprise more than 27 years ago, the passionate and personal leadership has allowed BISM to grow to provide a first-class international education for children from the ages of 3 to 18 across Moscow. It has been my pleasure to be part of the BISM journey, and as we continue this journey, I often recall the philosophy of our founder. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of life is to serve. This remains our ethos at BISM. Until now, the British International School is the only school in Moscow that has been honoured to be featured in the album released for the anniversary of the Queen of Great Britain in 2016, which speaks of its high recognition in the UK. Besides, the British International School receives the highest assessment of the International Commission's COBIS, BSO, annually, which is accredited by the Government of Great Britain. This means full compliance with the highest international requirements and is a guarantee of the high protection of the children. Today, BIS still has almost 300 employees, 1,000 students, 2,000 parents, and 6 schools. This is a complicated mechanism based on a passionate love for children, work, loyalty to the traditions and values created by Tatiana Konstantinovna, respect, friendship, success, and the aspiration for the perfect education. О таких людях, как Татьяна Константиновна, не говорят «была». Она есть и остается для нас живым источником вдохновения, примером мудрости, чуткости и любящей доброты. Человек необычайно яркой судьбы. Еще до создания Британской международной школы она решала важнейшие государственные задачи в разных странах и на разных континентах. Круг ее общения был поистине огромен, а динамика жизни поразительна. В одном человеке сочеталась бесстрашная решимость воина с мягкостью и заботой матери, человека и руководителя. Люди, знающие ее на протяжении многих лет, не переставали удивляться ее способности решать задачи, казавшиеся невыполнимыми. Ее забота о сотрудниках организации, ближних людях, просто ближних, не перестает удивлять нас до сих пор. В своей жизни она доказала, что руководитель может и должен быть человечным, сострадательным и отзывчивым. Об одном древнем правителе мудрец сказал: «Твои слабости были человеческими, а деяния – божественными».
Это в полной мере относится к Татьяне Константиновне. При ее исключительной загруженности она успевала радоваться жизни и вдохновлять других. От себя лично я хотел бы добавить: людей, наделенных таким интеллектом, любовью к жизни и ближним, такого масштаба и глубины я больше не встречал. Светлая ей память, она всегда с нами, в наших сердцах и своих плодах.